Medium White Star EP5, Full Korean, 주주총회 폭발, Aiden의 역습, 그리고 미아의 진실. 주주총회가 열리기 전날 밤, 도시는 유난히 조용했다. 하지만 그 고래는 더 큰 폭풍을 예고하는 침묵일 뿐이었다. 리엄은 창밖의 불빛을 바라보며 마음을 다잡았다. 내일 모든 게 결정된다. 그의 미래, 회사의 권력 구조, 그리고 그와 미아의 삶까지. 그때 미아가 조용히 다가와 그의 옆에 섰다. 잠들지 못했어요? 리엄은 미소를 지으려 했지만 눈가의 피로는 감출 수 없었다. 미아, 내일 어떤 이야기가 나오든 난 흔들리지 않을 거야. 그는 그녀의 손을 잡았다. 이nem은 내가 내 편이니까. 미아는 말없이 리엄을 끌어안았다. 그 순간 두 사람 모두 알고 있었다. 내일은 단순한 회의가 아니다. 전쟁이다. 1. 폭발하는 주주총회. 다음날 아침 회의실에는 묵직한 긴장감이 흘렀다. 언론, 주주, 임원들이 모두 주목하는 가운데 리엄이 입장하자 속삭임이 일었다. 에이든은 이미 자리에 앉아 있었다. 미묘한 미소, 승리를 확신한 듯한 표정. 이사회 의장이 입을 열었다. 오늘 회의는 리엄의 리더십에 대한 중대한 보고로 시작하겠습니다. 리엄은 천천히 자리에서 일어나 자료를 테이블 위에 내려놓았다. 보고는 제가 하겠습니다. 순간 방 안의 공기가 얼어붙었다. 2. 리엄의 반격 진실이 드러나다. 리엄은 차분한 목소리로 말을 이었다. 지난 몇 주간 이사회 일부에서 제 판단력에 대한 의문이 제기되었습니다. 그러나 그 근거가 사실이 아니라 조작된 정보에 기반한 것이란 점을 알려드립니다. 그는 첫 문서를 펼쳤다. 1. 애 아내와 가족에 대한 허위 루머를 조직적으로 퍼뜨린 인물. 그는 제 사촌 아이든입니다. 주주들이 자와치기 실매다. 리엄은 또 다른 문서를 보여줬다. 2. 일부 이사진들과 결탁하여 제 감정을 예고하여 보고한 정황. 역시 아이든이 개입했습니다. 에이든의 얼굴에서 미소가 사라졌다. 그러나 리엄은 멈추지 않았다. 그리고 3번째, 미디어와 접촉해 제 이미지에 타격을 주려 한 시도. 증거는 여기 있습니다. 그는 차갑게 말했다. 가족을 이용해 권력을 잡으려는 시도. 황당하지만 사실입니다. 아이든이 자리에서 벌떡 일어났다. 거짓이야. 감정 거행 반응이지. 넌. 리엄이 조용히 그를 바라봤다. 감정. 넌 감정으로 가족을 조종했다. 난 감정으로 가족을 지킨다. 방 안이 정적에 잠겼다. 3. 아이든의 역습 치유의 벼락. 아이든은 결국 폭발했다. 그래, 내가 움직였어. 이nem은 넌 이 회사에 어울리지 않아. 너는 약해. 가족 때문에 흔들리는 사람에게 재벌가의 자리는 없어. 그의 고함은 회의실을 울렸다. 하지만 바로 그 순간 이사회 의장이 자리에서 일어났다. 아이든, 지금 당신 말이 본심이군. 주주들도 하나둘 고개를 끄덕였다. 리엄은 가족을 지켰다. 그건 리더의 책임이자 자격이다. 반면 아이든, 당신은 가족을 이용했다. 그건 배신이다. 아이든의 얼굴은 온전히 무너졌다. 4. 최종 투표 그리고 결과. 이사회 의장이 선언했다. 후계자 자격 투표를 실시합니다. 투표함의 표가 떨어질 때마다 아이든의 손은 떨렸다. 결과가 발표되었다. 리엄, 압도적 과반 찬성. 아이든, 즉시 해임. 회의실이 술렁였다. 리엄은 깊게 숨을 내쉬었다. 폭풍은 끝났다. 5. 회의 뒤 미아의 진실. 리엄이 회의실로 나왔을 때 미아가 그를 기다리고 있었다. 그녀의 눈에는 긴장과 안도의 빛이 섞여 있었다. 리엄, 어떻게 됐어요? 그는 한 걸음 다가가 그녀를 끌어안았다. 끝났어. 이제 우리를 흔드는 사람은 없어. 미아는 그제야 눈물을 흘렸다. 그동안 나 때문에 힘들었죠? 리엄은 고개를 저었다. 아니, 내가 있었기 때문에 난 버틸 수 있었어. 미아는 그의 가슴에 얼굴을 묻고 말했다. 그럼 이제 우리 차례죠. 그 말에 리엄은 조용히 대답했다. 그래, 이제 우리가 다시 시작할 시간이다. 창밖에서 저녁 햇살이 두 사람을 감싸며 떨어졌다. 폭풍 뒤의 평온, 그리고 새로운 운명의 시작. Medium White Star EP6이고
에이든의 마지막 카드, 그리고 재벌가로 뒤흔드는 충격적 유산 분쟁. White Medium Star EP5, Full English. The Explosive Shareholder Meeting. Aiden's Counterattack, and Mia's Truth. The night before the shareholder meeting, the city felt unusually silent. A silence heavy enough to warn of a coming storm. Liam stood by the window, staring at the cold glow of distant buildings. Tomorrow would decide everything. His future, the company's power structure, and the fragile piece of his life with Mia. Mia approached him quietly. "Couldn't sleep?" she asked softly. He tried to smile, but the exhaustion around his eyes spoke the truth. "Mia, no matter what happens tomorrow, I won't waver," he said, taking her hand. "Because you're on my side." Her embrace was warm, steady. A reminder that love could anchor him even on the edge of war. Tomorrow would not be a meeting. It would be a battlefield. 1. The shareholder meeting erupts. The next morning, tension thickened the air inside the conference hall. Reporters, executives, and shareholders whispered as Liam entered the room. Aiden was already seated, wearing a faint, confident smile, as if he had already won. The chairman began the session. Today's meeting will start with a report concerning Liam's leadership. Liam slowly stood up, placing a thick folder of documents on the table. "I'll deliver that report myself." Gasps rippled through the room. 2. Liam's counterstrike, revealing the truth. His voice was steady, calm, and cold. "In recent weeks, some members of this board questioned my judgment. But those concerns were based not on facts, but on information deliberately manipulated." He opened the first document. 1. The person who systematically spread false rumors about my wife and her family was my cousin, Aiden. The shareholders began murmuring. He showed another document. 2. Evidence that several board members were influenced by distorted reports of my emotional instability, all orchestrated by Aiden. Aiden's smile finally cracked. But Liam continued. And 3. An attempt to damage my public image by contacting the media behind my back. The proof is here. Then he spoke the words that cut like a blade. Using family to gain power. It sounds absurd, but it is the truth. Aiden shot to his feet. "Lies. You're overreacting. You're..." Liam looked at him with quiet steel. "Emotion? You manipulate family with emotion. I protect family with emotion." 3. Aiden's counterattack, a desperate burst. Aiden finally exploded. "Fine. I did it. Because you don't deserve this company. You're weak. A man shaken by family issues. Can't sit in the successor's seat." His voice echoed violently. But then, the chairman stood up. "Aiden, so this is your true intention?" Several shareholders nodded. Liam protected his family. That is responsibility. You, on the other hand, exploited them. That is betrayal. Aiden's face collapsed into disbelief. 4. The final vote, and the result. The chairman declared, "We will now vote on the successor position." As each vote slipped into the box, Aiden's hands trembled. The results were announced. Liam, overwhelming approval. Aiden, immediate dismissal from all positions. Whispers filled the room. Liam exhaled slowly. The storm was finally over. 5. After the meeting, Mia's truth. When Liam stepped outside, Mia was waiting. Her eyes were full of fear, hope, and relief. How did it go?" Liam reached out and pulled her close. "It's over. No one can shake us anymore." Mia finally let her tears fall. "All this time, I caused you so much pain." He shook his head firmly. "No. I survived because you were with me." She pressed her face against his chest.
Then, it's our turn now, right? Liam answered softly. Yes. It's time for us to start again. The golden light of sunset wrapped around them. Warm, gentle, and full of promise. The storm had passed. But a new destiny was just beginning. White Medium Star EP6 Preview. Aiden's last card, and the chaotic battle for the family inheritance. Medium White Star EP5 中文，在股东大会前夜，城市安静的反常，灯光在高楼之间流动，仿佛所有喧嚣都被暴风雨前的空气吞噬。Liam 站在落地窗前，凝视着夜色，心中压着沉沉的重量。明天将决定他的未来，公司的权力结构，甚至决定他与Mia的人生能否继续一起走下去。这时Mia静静地走了过来，在他身旁停下。你还没睡吗？他轻声问。Liam 勉强露出微笑，却遮不住眼中的疲惫。明天无论他们说什么，我都不会动摇。他握住他的手，声音低沉却坚定。因为你在我这边。Mia没有说话，只是紧紧抱住他。那一刻，两人都明白，明天不是会议，是战争。1. 风暴降临，失控的股东大会。第二天清晨，会议厅里充满了凝重的气息。媒体、股东、高层，全都将目光投向即将展开的对决。Liam 进入会议室时，周围立刻响起窃窃私语。艾登已经端坐在座位上，嘴角带着难以掩饰的胜利笑意。董事会主席开口道：“今天的会议将从关于 Liam 领导力的重要报告开始。”但 Liam 却缓缓站起，将厚厚的资料放在桌上。这份报告由我来说明。瞬间，空气凝固。2. Liam 的反击，真相撕开伤口。Liam 的声音平静，却像刀一样锋利。过去几周，有人质疑我的判断力，但这些质疑并非基于事实，而是基于被操控的信息。他展示第一份文件。1. 有人系统性散布关于我妻子和岳家的虚假谣言，这个人正是我的堂兄 Aiden。 股东席间立刻响起一片骚动。Liam 又拿起第二份文件。2. 他与部分董事内部联系，故意扭曲我在家族事务中的立场，目的只有一个：破坏我的继承资格。艾登的表情僵住了，但 Liam 的揭露才刚刚开始。3. 他还联系媒体，试图打击我的形象，证据全在这里。他目光冷如冰霜，利用家人争夺权力，荒谬但是真实发生的。艾登猛地站起，别胡说，你这是情绪化反应。你 Liam 静静看着他。情绪，你用情绪操控家庭，而我用情绪去保护家庭。会议室彻底安静了。3. 艾登的暴走，最后的挣扎。终于，艾登压不住怒火。对，这些都是我做的，因为你根本不配继承，你太软弱，像你这种会为家人动摇的人，根本不适合掌控财阀。他的吼声回荡在会议室。然而就在此时，董事会主席站起来了。艾登，你终于说出你的真实想法了。股东们纷纷点头。Liam 保护他的家人，这是能力，也是责任。而你利用家人，这是背叛。艾登的脸色完全崩溃。4. 最终投票，胜负已定。现在开始进行继承人资格投票。票一张一张落入箱中，艾登的手越来越颤。最终结果宣布 ：Liam 压倒性通过 ，Aiden 立即解职。会场一片哗然，而 Liam 终于长长的吐了一口气。暴风雨结束了。5. 会议之后 ，Mia 的真心。走出会议室时，Mia 已经在门口等他。他的眼中写着紧张、担忧，还有掩饰不住的期待。Liam，
结果怎么样了？Liam 走上前，将他拥入怀里。结束了，再也没人能左右我们的生活。Mia 的泪水终于落下。这段时间，是不是因为我让你更辛苦了？ Liam 摇头，不，正因为有你，我才能撑下去。Mia 靠在他胸口，声音轻得像风。现在轮到我们开始了吗？ Liam 温柔地回答，没错，这一次是我们的新开始。夕阳洒落在两人身上，像暴风雨后的光芒，宁静却宣告着全新的未来。Medium White Star EP6 预告，需要我继续写 EP6 中文3000字完整版吗？ Medium White Star EP5 本月no爆发逆袭真实主主总会の前夜接下一样なほどじんまりファンっていた。しかしその陣地はおファンレを告げるチャンチュラに過ぎなかった。Liam はチョンのワインにガンガリエジンを倒めながら口をし言うんだ。明日で全体が決まる。の未来灰色の权力构造人生までも。その時、人家に全員が近づき、宮がびのりに立った。恋愛の美女の声には、と容赦が混ざっていた。Liam は微笑みを浮かべようとしたが、の疲労は因しなかった。宮、明日どんな順が非比較っても、おやんわれても、はやおらがない。B はちょっと美女の手を握りしめた。が、のウェイファンだから。Mia は大をファンし代わりに、カニビを抱きしめた。あるのは分かっていた。明日はただの会議ではない。ジャニーだ。1. 爆发する主主总会。一朝、会議室には重苦しい空気が立ち込めていた。メディアたちの視線がAidenに決まる中、Liam が入室すると、いざわめきが襲った。すでに死にとっていたAidenは、ある笑みを浮かべていた。まるで勝利を確信しているかのように、イージャンが顔を描いた。の一は、Liam のリーダーシップに関する重要な報告から始めます。Liam はゆっくり立ち下がり、の3に方位資料をついた。報告、すが說明します。空気が一緒にして張り詰めた。2. Liam のファンジへ準備が報かれる。Liam の産婦人科でありながら、医療を代びていた。週上旬、数の判断に問題があるとの意外部の意見から下がりました。しかしそれらは、ではなく、洒落た情報に気づいています。B 背面の資料を講げた。2. 数の地と家族について意ある順を組織に留した人物。それは数の从兄弟。Aiden です。会議室がざわめきに包まれた。Liam はさらに別の資料を示した。2. と解通し。数の言動を外面で報告した證据。これにもAidenが関与しています。Aiden の言から悠々の笑みがしゃえた。しかしLiamは止まらなかった。2. のイメージを出場させるため、メディアへ周囲の情報を留しようとした件。その記録がここにあります。B の3には投げた塗りが吸っていた。を利用して権利を取ろうとする行為。ルげていますが、これが真実です。Aiden がいつをつって立ち下がった。だ、感情になって戦争なことを。Liam は人家にBを全閉めた。感情。順は、で家族を操った。だがは、で家族をソウル。室内の空気が動りついた。3. Aiden の西へ最後のあがき。Aiden はついに爆发した。そうだよ。案が動いたんだ。おちゃんはこの会社にふさわしくない。家族のことであるようなロイ人間に、の方知じゃは埋まらない。そのじゃびは会議室にシき取った。しかしその之後、イージャンがゆっくり立ち下がった。Aiden、人のやにえがあなたの分身ですね。主々たちがずっとうなずきしめる。Liam は家族を襲った。それこそがリーダーとしての資格です。あなたは、を利用した。それは理解です。Aiden の表情は崩れ落ちた。4. 最終投票へ運命の審判。イージャンが3をじゃんた。の資格について、教えます。票が投じられるたび、Aiden の手を始めていた。やがて、がどう見下げられた。
Liam de 주치. Aiden. 회의 시간을 호도자와메다. Liam hajin kanishio tuita. Lanwa 왔다. 5. 쇼스테 미안오 전시. 회의시 오추타 순전 추케짓됐다. 비누노야니와 부안토시완가루리 혼짓됐다. Liam. 지에고와. 비와 쇼토 비누요 바uk지시다. 왔다요. 뭐 다치 오야오샤부르자 하이나이. 미아 노무니레가 이르다. 노셰데. 신이 쓰요 샤샤테시마타요네. Liam hasa wajanta. Jungaite kretakara. Halite iraratanda. Miawa bino shongiano maime. Shak chibiaita. Nara. Kokokarawa tachino fandane. Liam hayo shkudaeta. Ara. Korekarawa deshinsidalo buko. Shianga yut kurito aren ojarasi. Chankatala nohoni fangreru jinjiga. Kanigo angateita. Shoste. Shintanayun ming no muga sangaroto stata. Medium white starts a huayugal. EP6. Zoi ho no cherija. Shoste taifa o yaorga shi chongji no yichan zhengdoja. Español EP5, Español. La explosión en la junta de accionistas, el contraataque de Aiden y la verdad de Mia. La noche anterior a la junta de accionistas, la ciudad estaba extrañamente silenciosa. Pero aquel silencio no era paz, sino la antesala de una tormenta inevitable. Liam observaba las luces de los edificios desde su oficina, respirando hondo para mantener la calma. Mañana se decidiría todo, su futuro, el poder dentro de la empresa, y también la vida que compartía con Mia. Mia se acercó despacio y se apoyó a su lado. ¿No puedes dormir? Liam intentó sonreír, pero el cansancio en sus ojos era evidente. Mañana digan lo que digan. No voy a tambalearme. Liam tomó su mano con firmeza. Porque tú estás conmigo. Mia lo abrazó sin decir palabra. Ambos sabían lo mismo. El día siguiente no sería una simple reunión, sino una guerra. 1. La junta de accionistas estalla. A la mañana siguiente, el salón de conferencias estaba cargado de tensión. Los medios, los accionistas y los directivos observaban cada detalle. Aiden ya estaba sentado, con una sonrisa sutil, como si la victoria fuera cuestión de tiempo. El presidente abrió la sesión. Hoy iniciaremos con un informe crítico sobre el liderazgo de Liam. Liam se puso de pie lentamente y dejó un grueso conjunto de documentos sobre la mesa. El informe lo presentaré yo. El ambiente se congeló. 2. El contraataque de Liam, la verdad sale a la luz. Con voz calmada, empezó. En las últimas semanas se han cuestionado mis decisiones dentro de la empresa. Pero debo aclarar que esas dudas no se basan en hechos, sino en información manipulada. Abrió el primer documento. 1. La persona que difundió rumores maliciosos sobre mi esposa y mi familia. Fue mi primo Aiden. Los accionistas comenzaron a murmurar. Liam continuó mostrando más pruebas. 2. Hubo intentos de algunos directivos de distorsionar mis reacciones personales. Aiden también estuvo involucrado. La sonrisa de Aiden se desvaneció. Pero Liam no terminó ahí. 3. Se realizaron contactos con los medios para dañar mi imagen pública. Aquí están las evidencias. Su voz era firme como acero. Usar a la familia para obtener poder. Suena absurdo, pero es la verdad. Aiden se levantó furioso. Mentiras. Eres un sentimental. No estás hecho para dirigir esta compañía. Liam lo miró fijamente. ¿Sentimental? Tú usas los sentimientos para manipular a la familia. Yo uso los sentimientos para protegerla. El salón quedó en silencio absoluto. 3. El contraataque de Aiden, su último grito. Aiden terminó explotando. Sí, moví los hilos. Porque tú no sirves para esto. Un hombre que se deja afectar por la familia no merece el mando de un imperio. Su grito resonó en toda la sala. En ese momento, el presidente se levantó. Aiden, lo que acabas de decir revela tu verdadera intención. Los accionistas asintieron uno tras otro. Liam defendió a su familia. Eso es liderazgo. Pero tú la utilizaste. Eso es traición. La expresión de Aiden se desmoronó por completo.
4. La votación final y el veredicto. Procederemos a votar sobre la sucesión. Cada voto que caía en la urna hacía temblar las manos de Aiden. Finalmente, el resultado fue anunciado. Liam, mayoría absoluta de aprobación. Aiden, destituido de inmediato. La sala se llenó de murmullos. Liam dejó escapar un largo suspiro. La tormenta. Por fin había terminado. 5. Después de la reunión, la verdad de Mia. Al salir, Mia lo esperaba con ansiedad en los ojos. Liam, ¿qué pasó? Liam caminó hacia ella y la abrazó. Se acabó. Ya nadie podrá separarnos. Mia rompió a llorar. Todo este tiempo. Sufriste por mi culpa. Él negó suavemente. No. Pude soportarlo porque estabas conmigo. Ella escondió su rostro en su pecho. Entonces. Ahora nos toca a nosotros, ¿verdad? Liam sonrió por primera vez en días. Sí. Ahora es nuestro turno para empezar de nuevo. Afuera, la luz del atardecer envolvía a los dos. Era la calma después de la tormenta. Y el comienzo de un nuevo destino juntos. Estrella blanca mediana EP6, avance. La última carta de Aiden. Y la disputa hereditaria que sacudirá a la familia entera.